Oh, where can I find petrol today? මට කොහෙද අද පෙට්‍රෝල් ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙන්නේ? Oh, I can find petrol in ඇඹිලිපිටිය filling station. ඇඹිලිපිටිය තෙල් ෂෙඩ් එකේදී අද මට තෙල් ගහ ගන්න පුළුවන්. Let's go there. අපි දැන් එතනට යමු. Oh, it seems that there are so many vehicles in the line. Oh, මට පේන විදියට එතන වාහන ගොඩාක් තියෙනවා වගේ. I have to be in the back. මට පිටිපස්සෙන් ඉන්න වෙයි වගේ. It seems that there's a traffic. වාහන තදබදයක් වගේ. Hey, stupid. Stop beeping. Horn කරන එක නවත්තනවා. I don't even have a drop of petrol. මට පෙට්‍රල් බින්දුවක්වත් නැහැ. දැන් ඉතින් මේක තල්ලු කරන්න එපයි. Wow English again නේද? You're doing a YouTube channel. Am I right? ඔය YouTube channel එකක් කරනවනේ මම හරිනේ? Yes, yes, that's me. ඔව් ඒ මම තමයි. By the way, ඒක නෙවෙයි. මේ පේලිවල එක එක විවිධ මිනිස්සු ඉන්නවනේ. There are so many different people in this queue. මේ දැන් බලන්නකො අර අතන ඉන්න ගෑනු කෙනා බලන්නකො. Look at that woman. බලන්නකො අපි මෙතන කොච්චර වෙලා ඉඳන් දෙන්නේ මේ පෙට්‍රල් ගන්න. See how many hours are we staying here to get petrol? දේශපාලඥයන්ට ලොකු ව්‍යාපාරිකයන්ට සල්ලි තියෙන මිනිස්සුන්ට පෙට්‍රල් තියෙනවා එයාලගේ වාහන දුවන්න. අපිට නෑ. Politicians, businessmen and affluent people have petrol in their vehicle to run their vehicles, but we don't have. අපිට නෑ. දැන් සැපද? Are you happy now? අනේ අක්කේ මට පොඩි ඉඩක් දෙන්නකෝ මගේ මේ වාහනේ නවත්ත ගන්න. Let me have a small space to stop this vehicle. For what? ඒ මොකටද? අනේ මේ මල්ලි විකාර කරන්න නැතුව අන්න අර පේලිය පිටිපස්සට යන්න. Go to the back of the line. එනවා මෙතන පෝලින් පනින්න. She's very talkative. What? මොකද්ද? I mean, she's very chatty. She's very garrulous. මම කිව්වේ එයා හරි කටකාරයි කියලා. Yes. අර අතන ඉන්න කොල්ල බලන්නකෝ. Look at that boy. මල්ලි පෙට්‍රල් ආවේ නෑ නේද තාම? No. නෑ තාම ආවේ නෑ. Look at this. How funny. මේ දිහා බලන්න. කොච්චර hina යනවද? Isn't that so? hina යන්නේ නැද්ද? I always love to scroll down on Facebook while waiting in this kind of queues. මම හැම වෙලාවෙම කැමති Facebook එකේ ඉහළ පහළ යන්න මේ වගේ පේලිවල ඉන්න වෙලාවට. Do you want some from my snack? Or මගේ snack එකෙන් ටිකක් ඕනද? He is laid back. Laid back? Laid back කියලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් he is laid back කියලා කියන්නේ laid back කියන එකේ meaning එක තමයි someone who doesn't get stressed easily. ලේසියෙන් stress වෙන්නේ නැති කෙනෙක්ට අපිට කියන්න පුළුවන් laid back කියලා. She is laid back. He is laid back. ඔය විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ නැවගිලුණත් අර චූන් එකේ ඉන්නවා කියලා නැවගිලුණත් බෑන් චූන් කියන්නේ අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට අපිට කියන්න පුළුවන් he or she is laid back. ඒක නෙවෙයි. අර අතනත් තව ගෑනුවෙක් කෙනෙක් ඉන්නවා. අර ගෑනු කෙනා දිහා බලන්නකෝ. Look at that woman too. Hey. Look at her dress. අරයාගේ ඇඳුම බලන්න. It's very short. ඒක ගොඩක් කොටයි. It's not suitable to her as she's a mother of 2 kids. එයාට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. එයා ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක්නේ. Even though she has got a car, she doesn't have even a cent in hand. ඔය මහලකොට කාර් එකක් තිබ්බට අතේ සතේ නැහැ. She is very gluttonous.
gluttonous කියන්නේ මොකද්ද? gluttonous? She's very gluttonous කියලා කිව්වා. gluttonous කියන්නේ මොකද්ද? She's very gluttonous කියලා කියන්නේ she's very greedy කියන එකටම සමාන වාක්‍යයක්. ඒ කියන්නේ එයා හරි පෙරේතයි කියලා කියන්නේ. එයා හරි පෙරේතයි කියලා කියන්නේ. අන්න ඒකටම තමයි අපි she's very gluttonous කියලාත් කියන්නේ. And also she's a gossiper. Gossiper. ඒ කිව්වේ gossiper is someone who finds eagerly about the others. gossiper කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ඕපදූප හොයන කෙනෙක්. අනිත් අය ගැන හරීම උනන්දුවෙන් සොයන කෙනෙක්ට තමයි අපි gossiper කියලා කියන්නේ. I'm so sleepy. මට ගොඩක් නිදිමතයි. My tummy is also asking for food. මගේ බඩත් කෑම ඉල්ලනවා. Oh, I could eat a horse. I could eat a horse කියලා නේද කිව්වේ? අශ්වයෙක් කන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? I could eat a horse කියලා කියන්නේ මට අශ්වයෙක් කන්න පුළුවන් කියන එක නෙමෙයි. මට ගොඩාක් කන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ මට ගොඩාක් බඩගිනි. I'm so hungry. And also he's indolent. Indolent? Indolent. What's the meaning? තේරුම මොකද්ද? He's indolent කියලා කියන්නේ he is lazy කියන එකට සමාන වචනයක්. lazy කියන එකට සමාන වචනයක් තමයි indolent කියලා කියන්නේ. lazy, indolent. lazy, indolent. He is very indolent කියන එකට සමානයි. He is very lazy කියන ඔයාලා දන්න සාමාන්‍ය වාක්‍ය. මේ ඒක නෙවෙයි අන්න තෙල් බවුසරයක් ඇවිල්ලාලු.